Nyandarua County in central Kenya is currently facing the harsh effects of climate change. With the rise in temperatures and unpredictable weather patterns, this beautiful region, famous for its lush green landscapes and abundant agricultural resources, is confronting several challenges that put its environment, economy, and way of life at risk. Nyandarua County is mostly known for potato farming because it is the biggest producer of the Irish potato. But what you probably don't know is that Nyandarua also hosts the only lake in central Kenya, and that is Lake Ol Bolosat. But over the last couple of years, this lake has suffered seriously under the weight of climate change and seen its water levels go so low that early this year it was completely dry. And so Earthwise this week is in Nyandarua County to examine the impacts of climate change in this county and what solutions are being put in the ground in order to build the adaptive capacity of the community. The effects of climate change in Nyandarua are evident through the changing rainfall patterns. Previously, the region relied on a distinct rainy season to support its agriculture, specifically the growth of crops such as maize, potatoes, and vegetables. However, there has been a shift to irregular rainfall in recent times, causing difficulties for the community. Tukiwa watoto tulikuwa tunakuja tunachezea huku, yani tulikuwa tunaenjoy. Lakini sasa vile tumegrow, tumekuwa wakubwa, all of a sudden tukaanza kuona maji imeisha. Sasa sijui nini ilisababisha maji ikaisha, na tunaweza taka tusaidiwe vile hii maji inaweza rudi hapa na serikali. Juu wageni walikuwa wanakuja bereni, wanajiangalilia mpaka hippos, lakini saa hii hippos wamepungua. Na tunaweza taka tusaidiwe ndio maji yarejee tena na turudi katika ile hali ya kawaida yenye tulikuwa, yani ndio hii lake ikuwe inatusaidia. Unajua mpaka tourist wanaweza kuja, ile lake ikitengenezwa, tourist wanaweza kuja na wanatuletea pesa, sisi ndio tutakuwa tunafaidika. Hata hapo bereni tukiwa wadogo tulikuwa tuna fish huku, tulikuwa tunapata samaki, mudfish, walikuwa wengi hapa, lakini sasa wamepungua. Sasa biashara imerudi chini. Tujiarirwo guku kuma ihinda inene tukoretwo tukiona iria riri rigicenjia mai, na uhoro wa gucenjia mai, yani mai makanyiha nginya riera narĩo rigacenjia, na tukona ni ugwati muno hari ithuĩ aikaria guku. Wa mbere ta riu riria mai mathirite uguo, andu akuria murimo ni marehaga ng'ombe ciao na guku na thamburu igaturehera mĩrimũ, na hĩndĩ ĩrĩa mai matarahwĩte iria rĩrĩ tũtirĩ tuona maũndũ ta macio. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, na harĩ ũndũ ũngĩ naguo wa nguo nacio nĩ itũnyarirĩte mũno kuma iria rĩrĩ rĩahwa, tondũ rĩu onacio rĩ nĩ hũtu na nĩ iroka na kũrĩa mĩciĩ-inĩ kũrĩa tũrĩ, kĩrĩa twahanda ikarĩa, tondũ nacio nĩ hũtu, tondũ nakuo rĩu gũkũ rĩ gũtirĩ kĩndũ ingĩrĩa. Na nĩkĩo ithuĩ ta community ya itũra rĩrĩ turerutĩire hamwe na Local na maratu sponsor na facilities cia natharĩ, na turahota kuhanda mĩtĩ. Twina mĩtĩ mĩingĩ mũno ya gũconserve iria rĩrĩ. Nĩ ũndũ ũcio mĩtĩ ĩyo tũngĩhanda gũkũ mwena ũyũ na mũrĩmo ũrĩa wa iria rĩ, environment nĩ ĩgũcenjia na nĩ ĩkwagĩra. At its prime, Lake Ol Bolosat is supposed to extend over 36,000 acres, but now it just covers barely 10,000 acres. And where the water is right now is so far away, and that's just to illustrate how bad the drought was. But when the lake dries, the grass covers the floor, and this grass right where I am is very thick, just to show how long it's been growing here. And in the grass you'll find all kinds of wildlife, including bees. And now because the water is barely here, animals use it as grazing fields. And there are also talks of some farmers on the other side who are
digging up such dry land and planting crops there. Hii lake sasa iko maji iko nusu, lakini kama kutakuwa na El Nino ikinyesha hii maji tarudi mpaka mahali unaona, hata unaweza ona mpaka mahali kuna majani, hapo ndio inafika. Lakini kwa wakati huu sasa maji bado iko nusu, ukiangalia pande utaona maji ndio imefika, lakini kuanzia hapa mpaka mahali sasa mwisho kama kilomita 5 mahali maji iko. Tuna hope kutanyesha mvua ya maji ili maji irudi kama kawaida. Sababu kama sasa tumekosa kazi, sisi kama mimi ni fisherman na ni huwa nabeba watu na boat, so napata kitu kidogo, lakini kwa sasa sababu hakuna maji sasa tunakaa tu hivyo. The March, April, May rainfall has been a blessing to this region because even though the rain was not as much as it was predicted to be, it has still helped to replenish Lake Ol Bolosat, even though just a little bit. The lake is now at 25% of its capacity, and the county says this is still a good, positive step in the right direction. And the county is joining us here on this shoot today to tell us a little bit about the restoration efforts of this lake and how to ensure that the lake returns to maximum capacity. Is it possible to return it to maximum capacity? Thank you, Zainab. It is very possible to return to maximum capacity. It is an ecosystem which supports a lot of lives. We have over 800 hippos, birds, and even downstream up to northeastern. It's about all those. It has been having some challenges. Encroachment, as we have seen, there are animals there. Already people are grazing here. Even these greens you have seen here, this is nitrogen from the farms. When it rains, it came. Around May, the lake was dry, totally dry. So these are very positive move that it has started replenishing. Now the county has elaborate measures to restore the lake. First, we have set all the legal requirements. We have the Lake Ol Bolosat management plan running from 2022 to 2030. Even the national government has come in, has committed a committee to oversee the implementation of that management plan. But the county itself has come up with the climate action plan 2023 to 2027, and it is very complete. And one of the most important documents will be used in implementing this lake. So you strongly believe that what happened to this lake is a climate change problem? Yeah, this is a climate change problem because, like I've said, in March it has dried because of the dry, but also we have the aspect of human activity. Many people have cultivated on the catchment, which replaces the lake, the subsurface floor. Human activity has also contributed to this drying of this lake and the problems we are seeing. Nyandarua has vivid memories of 1981 when temperatures began to rise and rainfall decreased, signaling the start of troubling times. The most recent drought was especially severe for the county as it witnessed the disappearance of water from Ol Bolosat and the migration of wildlife. At its prime, Ol Bolosat teems with wildlife, a sanctuary for many different species. But when the water disappeared, so did the wildlife. We have engaged the national government in terms of demarcating the lake, and we want to know exactly what was the size of the lake when it was put aside, so that from there we can now be able to know who have encroached into the lake, and measures will be taken from there. Before 1945, the lake and its surrounding areas were utilized by Maasai pastoralists as dry season grazing areas as they migrated between Laikipia and Narok. Presently, the lake functions as a catchment area for the Waso-Nyiro Basin and was declared a protected wetland area in July 2018. However, the county believes that this protection under the national government is impeding conservation efforts because the county cannot fully invest in the restoration of the lake, even though the county feels the negative impacts of its deterioration. Already we have started the initiation with the Nature Conservancy. The first thing we are starting to do is public awareness. Because unless the people know around the lake the importance of this lake, they will not act. So we'll be holding meetings from next month around the lake, Kelemamurwai, and Ruri and Ngatimu, to enlighten the community about the importance of this lake. From there, we'll be back on restoring the forest. We are planning to plant 1 million trees by next year, March.
consequences of climate change are dire for Nyandarua's predominantly agrarian population. Crop failures have become more frequent, leading to food scarcity and escalating prices. Many farmers who once relied on their land for sustenance are now struggling to make ends meet. The region is facing an aggravated water shortage due to the changing climate. Nyandarua County holds the Aberdare Ranges, a crucial water catchment area that provides Nairobi, the capital of Kenya, with a significant amount of its drinking water. But the extended periods of drought and deforestation have severely affected the Aberdare Ranges' capacity to supply this essential resource. And as a result, water scarcity has become a significant concern, particularly in the densely populated urban centers of the county. On Climate Hackers, we encounter a community that is united to safeguard a river and its source. Mutara sits on the border of Nyandarua and Laikipia counties, and where I'm standing right now is Laikipia County, and on the other side is Nyandarua County. Now, River Mutara itself is the border between these two counties. Where I'm standing, this is a wetland. The soil is very bouncy. You can literally bounce off it, and it's very wet, and this wetness is part of what forms the source of River Mutara. Now, why are we in Mutara? This area, it's about a 5-acre piece of land that is considered a wetland, and the community is viciously protective of this 5-acre piece of land, such that even the county government has been trying to put an intake on the Mutara River, but they're unable to complete that project because the community says allowing it to finish will destroy their ecosystem. So on Climate Hackers, we're here to talk to the community of Mutara to find out why ecosystem protection is very important to them and why this 5-acre piece of land holds such importance to them. It was a 2-hour hike, tracing the origins of Mutara River. The local community guided us through mud, across fences and up hills. Clearing any of the bushes and trees near this river is a crime. Conservation ya hapa iko sawa kwa sababu kitu cha kwanza ni kuwa tulielimishwa vile tunaweza hifadhi huu mto, na ndipo mmekaa vile huko ndio mmeona vegetation iko sawa, na ndipo tujaribu kuhifadhi, kuangalia mto. Wale wenye wanatumia mto vibaya tunawaangalia, na ikifika ni mahali mto umekuwa umeharibika, tunasaidiana na serikali, tunakuja tunapanda miti. Yeah. Kwa nini conservation ni muhimu sana kwenu? Conservation ni muhimu kwetu kwa sababu tusipo conserve mto itakuwa ni kama kumaliza mto. Na kwa vizazi ambavyo zinakuja watakuja kutumia huo mto. Sasa tukiuharibu, vizazi vijao hawatapata mto. Nimesikia kwa mko na sheria ambazo mna enforce nyinyi kama community wa hapa Nyandarua. Kuhusiana ni wapi unalima, ni mti gani unapanda, ni maji unatumia vipi. Hizo sheria mlizitunga vipi? Kulingana na vile tulikaa tukaona, kwa sababu huu mto umetoka hapa ukaenda mpaka Laikipia. Kafika mahali tukaona kuna shida ya watu wa Laikipia kutopata maji. Na ndipo tuliketi tukaona ni vizuri tuwe na chama ya kuhifadhi mto, na kuhifadhi mto tulikuwa tunashikana vizuri, tunaenda tunatafuta miti ile ambayo ina water friendly, tunakuja tunapanda. Na ndipo sasa mto huo umefika mahali umefika, na huko na maji mingi. Nimesikia pia mko na sheria kuhusu ukataji wa miti. Ndio. Hamruhusu mtu kukata mti, hata kuni pia. Hapa ni hatia. Hapa ni hatia. Kwa sababu kitu cha kwanza tuliangalia, tukiruhusu watu waingie, watakuja kata hii miti yote, na itakuwa ni shida kwa sababu huu mto utakauka. Na ukikauka, watu ya chini na sisi pia wenyeji wa hapa hatutapata maji. Na hii maji inatusaidia kwa kulima, kwa kunywa. Sasa kama mtoi kuni kwa miti mnatoa kuni? Hapa ni hatia, hakuna mtu anayesaidia hapa. Na mnatoa wapi kuni basi? Kuni tunatoa forest. Hapa
na ndipo umeona vile miti hata ukiaguka unakaukia hapo, unaosea hapo bila kugusa. Mto wenyewe ni mto mzuri, yani utaona hata utaenda tu ukute ni kama unaiona tu ni kama haijaenda deep sana, yani ni kama kitu kadogo tu, lakini ukiweka machini hapo unatoa nini? Maji. Kile hatufanyi, hatuingii na majembe kule ati tuweze kutoa mchanga ama tuingie kule na panga tuweze kufyeka miti ama nini. Tunaitunza tu pia na sisi, kwa sababu tulikuta wazazi wetu wakitunza, na sisi pia tunaendelea kuitunza. Tuteremkeni chini kabisa. Sasa hapa ndipo huwa tunachota maji, na maji ya hapa ukikaribia hapa hivi ni maji masafi, hata ukiyanywa hayana shida. Ni maji masafi sana, matamu. Kwanza ingia tu, haya ni maji masafi, maji matamu. And I swear that the taste of this water is quite something. Hii geji iliwekwa na mzungu miaka ya 1950s na ilikuwa inasaidia kwa kupima maji, kwa sababu kulikuwa na ile hali ya kiangazi. Kiangazi hakijaanza leo, kimeanza hata tangu zamani, na ndipo walikuwa wanaangalia geji. Sasa kulikuwa na shida ya geji huko chini, maji ikiwa kidogo, walikuwa wanakuja wanapima. Na ndipo sasa walikuwa kama ni shida ya maji ikitokea mahali fulani, walikuwa naitumia. Kulikuwa na geji 3. Moja ndio hiyo nyingine ilikuwa Kiamaliga na hiyo nyingine checkpoint. Na mpaka wa leo huwa inatusaidia sana, kwa sababu chini kukiwa na shida ya maji huwa tunakuja tunaangalia hapa, tunajua shida iko wapi. Ikiwa ni chini tunatatua hiyo shida, tukiwa ni sehemu ya juu tunajua maji inapotelea. Kwa hivyo huwa inatusaidia sana, kwa sababu kama ni conflict ya maji, watu ambao wanalima tunakuja tunaangalia, tunatatua hiyo shida. The locals in Mutara say that they are frustrated people because despite their best effort to conserve the river, their neighbors across the border in Laikipia are not as conservation-minded, and that puts the future of the river at risk. Upande wa Laikipia kuna shida hii ya kupanda miti kama hii Brugam. Lakini ukiangalia upande wa Nyandarua, sisi tumeelimishwa na serikali ya Nyandarua, county government ya Nyandarua, na ndipo unaona tu umejaribu kuhifadhi. Lakini Laikipia sijui ni shida gani, sijui ni kama hakuna serikali, sisi hatujui. Kwa hivyo ukivuka hapa umeingia Laikipia. Sasa ukivuka hapa umeingia Laikipia. Na ndipo unaona iko tofauti sana, kwa sababu ukiangalia unakuta ya kwamba wamelima karibu na mto, lakini sisi Nyandarua unaona tumejaribu kuacha zile mita ambazo zinatakiwa kuashwa. Thanks to the community's effort to preserve it, the Mutara River has managed to avoid running dry even during severe droughts, unlike streams from the Aberdare Forest Reserve that dry up and can't provide water to other resources such as the endangered Lake Ol Bolosat. The Mutara catchment remains strong and displays its power. The community doesn't levy any fines but collaborates with the local administration to protect the river. Mimi ndiye mwenye mzee wa kijiji. Sasa hii ni jukumu yangu. Kila wakati kutembea na mto naenda mpaka kilomita 20. Nikiangalia kama kuna mtu ambaye ama kuna mahali mtu umeharibika. Yeah. Na ukipata kuna mahali mtu ameharibu, nini inafanyika? Sana huwa tunaongea na wasee wa vijiji. Tuseme nikifika sehemu kama Magutu nikute mtu umeharibika, naita mzee wa kijiji namuuliza kwa nini mtu umeharibika. Na yeye sasa anachukua hiyo jukumu. Yeah.
Na ukinipata napanga na kata mti. Iko sheria. Mimi napigia maofisa, napiga ripoti, unakuja unastakiwa, Kwa hivyo mnashirikiana na serikali sana. Now here we are standing at the onset of Mutara catchment, and along the way you have seen that the side of Nyandarua County there is that effort to conserve using the community members, the farmers themselves, not the government coming to enforce or to instill the conservation, but educating the people along the river, along the catchment, showing them the need to do riparian land, like say 10 or 20 meters, and plant the indigenous trees. Those are the things that we are doing. And to amplify these, we have a program known as Financing Locally Led Climate Actions. We are saying locally led because we want those people at that particular catchment to do the conservation themselves. If it is tree planting, we are going to provide the trees, and especially fruit trees, so that even if you leave a certain space of land, you are going to get something out of that land, and at the same time, you are contributing the conservation of this river, which is very critical to the people downstream. Nyandarua is one of the 44 counties in Kenya that has a climate action plan to implement measures for adaptation and mitigation in response to the specific needs of those affected by climate change. The county has expressed that it requires approximately 2.4 billion shillings over the next 5 years to effectively execute this plan. The Mutara ecosystem supports about 20,000 households, and the community here hopes that other communities that live near a water source can learn from them and work together in order to protect these ecosystems so that future generations do not grow up in a world where they hear stories of water sources that used to exist that don't exist anymore. That's all for Earthwise from Nyandarua County. My name is Zena Bondati. See you again next week.